A housewife passed away after electrocuted while taking a bath in a washroom. The incident occurred at Gamaibari area under the Teliamura Police Station jurisdiction. The injured housewife have been taken to Teliamura Hospital. The victim has been identified as Saraswati Chaudhary. According to her family, the tragedy occurred when she entered the household bathroom to bath and accidentally came into contact with a live electric wire. Family members rushed the scene, freed her from the current, and immediately transported her to the Teliamura Sub-Divisional Hospital, where doctors declared her dead on arrival. সকালবেলা স্নান করতে গেছিল বাথরুমে কারেন্টের তার একটা লাগা করতে সবাই গ্রামবাসী হাতে ধরে ধরছে ধরার পরে লুইস আসে কি নাম বয়স কি মন্টি চৌধুরী মন্টি চৌধুরী কেমন মানে বাচ্চা টাচ্চা কেমন আছে একটা মেয়ে আস হাসপাতালে বাড়ি কোন জায়গায় বাড়ি গামাইবাড়ি প্রযুক্তি Gamaibari Police. A deep pall of gloom has descended over the entire Gamaibari locality following the untimely demise. Reported by Hiranmoy from Teliamura, Chini, Khorang.